Good evening, my dear first year students. Now I am continuing the next continuation part is matrices, exercise 3C, that is transpose of a matrix. Transpose of a matrix and some important definitions, symmetric matrix and skew symmetric matrix definitions. These are most important applications. Maybe we may expect 2 marks questions from this exercise. Okay, now I am explaining about matrices. Exercise 3.3. Exercise 3.1 is addition of matrices, 3.2 is multiplication of matrices, 3.3 is based on transpose and two different definitions. What is transpose of a matrix? Observe, transpose. A matrix is obtained by interchanging rows and columns, then it is called transpose of a matrix. Means if we are interchanging rows and columns of the given matrix, then the resultant matrix is called transpose. It is denoted by, the transpose is denoted by A transpose, A power T or A dash. Both indicates the same meaning, transpose. Okay. Now example, observe. A equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. Observe the rows and columns, 2 rows and 3 columns. Now this is 2 cross 3 matrix. Then A transpose or A dash is equal to interchange rows and columns. Rows and columns lo rayali, columns to rows lo rayali. Example observe cheyandi. Observe this row, write down as column as it is 1, 2, 3. This row, write down as column 4, 5, 6. Now this is called interchange. Automatically cheyandi. 1, 4 is 1, 4. Column 2, 5, row 2, 5 here. Column 3, 6 is row 3, 6. And indirectly, this is called interchanging. Okay. The 2 cross 3 will become 3 cross 2, 3 rows and 2 columns. Okay. Now some important properties and matrices, observe. A transpose whole transpose, A dash whole dash is always equal to A. Then మళ్ళీ ఒకసారి ట్రాన్స్పోజ్ చేసి చూడండి, మళ్ళీ ఒకసారి ఇంటర్చేంజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఈ కాలం రోగా రాద్దాం, ఇట్లా వస్తుంది, ఈ కాలం రోలో రాయండి, ఇట్లా వస్తుంది. మీనింగ్ ఏంటమ్మా, A transpose whole transpose is always equal to what? A. Okay. And second property, if K is a scalar, scalar means any constant, K into A whole transpose, ఒక కాన్స్టెంట్ ఒక మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లై చేసిన తర్వాత ట్రాన్స్పోజ్ చేయడం, ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు K into A transpose. Why? The matrix transpose is possible, the constant transpose is not possible. ఎందుకు పాసిబుల్ కాదు? ఒక కాన్స్టెంట్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, 2 అనే కాన్స్టెంట్ రాసిన, కాన్స్టెంట్ ట్రాన్స్పోజ్ అంటే గిట్ట రాస్తారా? ఇట్లా రాయలేం కదా. అంటే కాన్స్టెంట్ మనము ట్రాన్స్పోజ్ అంటే ఇంటర్చేంజ్ చేయలేము, బట్ మ్యాట్రిక్స్ని మాత్రం ఇంటర్చేంజ్ చేయొచ్చు, గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ A ప్లస్ B హోల్ ట్రాన్స్పోజ్ ఈక్వల్ టు A ట్రాన్స్పోజ్ ప్లస్ B ట్రాన్స్పోజ్. దీని మీనింగ్ ఏంటంటే 2 మ్యాట్రిసెస్ని యాడ్ చేసి తర్వాత ట్రాన్స్పోజ్ చేసిన, లేకపోతే ఫస్ట్ మ్యాట్రిక్స్ ట్రాన్స్పోజ్ సెకండ్ మ్యాట్రిక్స్ ట్రాన్స్పోజ్ చేసి యాడ్ చేసిన, బోత్ ఆర్ సేమ్ మీనింగ్. థర్డ్ ప్రాపర్టీ, A మైనస్ B హోల్ ట్రాన్స్పోజ్ ఈక్వల్ టు A ట్రాన్స్పోజ్ మైనస్ B ట్రాన్స్పోజ్. ఫోర్త్ ప్రాపర్టీ, AB హోల్ ట్రాన్స్పోజ్ అంటే AB అంటే మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ 2 మ్యాట్రిసెస్ మల్టిప్లై చేసిన తర్వాత ట్రాన్స్పోజ్ చేయడం, AB హోల్ ట్రాన్స్పోజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు B ట్రాన్స్పోజ్ ఇంటూ A ట్రాన్స్పోజ్. ఫస్ట్ B రాయాలి, తర్వాత A రాయాలి, గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా. సేమ్ ABC whole transpose equal to C transpose into B transpose into A transpose. Next, one more property, A dash B dash whole dash is equal to A dash B dash whole dash equal to matrix transpose చేస్తున్నాం, Bని కూడా ట్రాన్స్పోజ్ చేస్తున్నాం, రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తున్నాం, మళ్ళీ ట్రాన్స్పోజ్ చేస్తున్నాం. దిస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ టు, ఈ ప్రాపర్టీ యూజ్ అవుతుంది ఇక్కడ. ఈ ప్రాపర్టీ ప్రకారం ఏంటి చూడండి, B డాష్ ఇంటూ A డాష్ అని రాస్తాము. ఇది కూడా అంతే, B డాష్ హోల్ డాష్ ఇంటూ A డాష్ హోల్ డాష్. బట్ B డాష్ హోల్ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు B, ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసుకున్నట్టయితే. ఓకేనా. నెక్స్ట్ A డాష్ హోల్ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు A, అంటే ఇండైరెక్ట్లీ A డాష్ B డాష్ హోల్ డాష్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ టు వాట్? BA. అంటే ఇదంతా సింప్లిఫై చేసిన, జస్ట్ Bని Aని మల్టిప్లై చేసిన, రెండు ఈక్వల్ అని మీనింగ్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ డెఫినేషన్, సిమెట్రిక్ మ్యాట్రిసెస్. సిమెట్రిక్, ఏ స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్, స్క్వేర్ మ్యాట్రిసెస్కి మాత్రమే పాసిబుల్ అవుతుంది ఇది. ఏ స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ A ఈజ్ సెట్ టు బి సిమెట్రిక్ ఇఫ్ A డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు A. అంటే ఒక మ్యాట్రిక్స్ను ట్రాన్స్పోజ్ చేస్తే మళ్ళీ అదే మ్యాట్రిక్స్ రావాలి, అట్లా వస్తే ఆ మ్యాట్రిక్స్ని ఏమంటామండి? సిమెట్రిక్ మ్యాట్రిక్స్ అని చెప్పొచ్చు. ఓకే. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అబ్జర్వ్, ఇఫ్ A ఈక్వల్ టు, ఐ విల్ టేక్ 1, 2, 3, 4 ఈజ్ అ 2 cross 2 మ్యాట్రిక్స్, ద ఆర్డర్ ఈజ్ 2/2. ఇంటర్చేంజ్ చూడండి, 1, 2 ఈజ్ అ రో, 1, 2 యాజ్ ఎ కాలం, 2, 4 ఈజ్ అ రో, 2, 4 ఈజ్ ఎ కాలం. మీరు దీన్ని చేంజ్ చేసిన అదే వస్తుంది చూడండి అమ్మ. ఇప్పుడు 1, 2ను కాలంలో రాద్దాం, 1, 2 కాలం వైజ్ రాస్తే 1, 2 వస్తుంది. నెక్స్ట్ రోను కాలంలో 2, 4 కాలంలో 2, 4 అని రాసినప్పుడు మళ్ళీ ఇదే మ్యాట్రిక్స్ రిపీట్ అవుతుంది. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ద సిమెట్రిక్ మ్యాట్రిక్స్. ఓకే. నెక్స్ట్ వన్ మోర్ 3 cross 3 ఎగ్జాంపుల్ సిమెట్రిక్ మ్యాట్రిక్స్. B ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, 2, 3, 2, 4, 5,
3, 5, 6. How we can decide is a symmetric? Observe the row and column are the same elements. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 2, 4, 5, 2, 4, 5. 3, 5, 6, 3, 5, 6. Now this type of example is called symmetric matrix. Okay. Observe the next definition is skew symmetric matrix. Skew symmetric matrix. First one is a symmetric, second one is a skew symmetric. A symmetric matrix A is said to be skew symmetric if A transpose equal to minus A. Before A transpose equal to A dash equal to A, here A dash is equal to minus A. Here example number 1, observe A equal to 0, 2, minus 2, 0. And here one important condition for skew symmetric matrix, all principal diagonal elements are zeros compulsory. Every skew symmetric matrix has principal diagonal elements as zeros. Example, here you can take 2, here you can take opposite symbol. Example, you can take here minus 2, here you can take 2. Then definitely it is a skew symmetric. Observe, I can prove now. A dash is equal to, what is A dash actually? Interchange rows and columns. Observe this column 0 minus 2, write as row 0 minus 2, 2 comma 0, write here 2 comma 0. Now it equal to, take minus as common in all elements. I will take minus as common, here 0, here 2 write down, 0, 2. Here minus as common means I will take minus of minus is what? Plus 2. The minus of minus 2 comma 0. Now this is equivalent to this matrix 0 to minus 2, 0. This is A. Okay. And minus of A. The A dash is equal to minus of A. That's why it is a skew symmetric matrix. In a similar way, second example, observe second example. Example 2, A equal to, compulsory all elements are zeros. I already said. See the note, observe. In a skew symmetric matrix, all principal diagonal elements are zeros. Here write down 0, 0, 0. Here you can take 1 comma 2. Here you can take opposite minus 1 comma minus 2. Here you can take 3. Here you can take opposite minus 3. Then it is called skew symmetric matrix. Okay. Now exercise 3C, I will explain 2 or 3 problems. You can observe carefully. If A equal to 2, 0, 1, minus 1, 1, 5, B equal to minus 1, 1, 0, 0, 1, minus 2, then find A, B dash, whole dash, A into B dash, whole dash. And the first, for based on problem, you can find A dash and B dash. See, A dash is equal to, interchange rows and columns like that. 2, 0, 1 interchange, minus 1, 5, 5 interchange, minus 1, 1, 5. Next, B dash is equal to, interchange row as column, here also row as column, rows columns interchange chesanu. Second transpose. Okay na? Now A B dash whole dash ఇది మనం find out చేయాలి. చూడండి, A B dash whole dash అంటే యాక్చువల్గా ఏం find out చేయాలి? A ఇంటూ B dash ని మల్టిప్లై చేయాలి. A మ్యాట్రిక్స్ను B dash మ్యాట్రిక్స్ను మల్టిప్లై చేసి వచ్చిన ఆన్సర్కు మళ్ళీ ఏం చేయాలి? ట్రాన్స్పోజ్ చేయాలి, ఇంటర్చేంజ్ చేయాలి. అంటే బిగ్గెస్ట్ ప్రాసెస్. A into B dash multiply, then again interchange whole dash. Okay. Otherwise the easiest way is ఇది lengthy way. దీనికంటే easiest way ఉంటుంది చూడండి ఫార్ములా. As for the formula just now I said AB whole dash is equal to B dash A dash. and దీన్ని కూడా అప్లై చేస్తా. A B టైప్లో ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ దీనికి ట్రాన్స్పోజ్ అంటే B dash whole dash into A dash అవుతుంది. Now B dash whole dash means by the formula it is B. B dash whole dash is equal to B into A dash. అంటే సింపుల్గా ఏను బి డాష్ను మల్టిప్లై చేసి మళ్ళీ హోల్ డాష్ చేసే కంటే కూడా బీను ఏ డాష్ను మల్టిప్లై చేసి సరిపోతుంది. ఓకేనా. వాట్ ఈస్ బి? రైట్ ఆన్ బి మ్యాట్రిక్స్, రైట్ ఆన్ ఏ డాష్ మ్యాట్రిక్స్. హియర్ బి ఏ డాష్, హియర్ డివైడ్ రోస్, హియర్ డివైడ్ కాలమ్స్. మనకు ఆల్రెడీ తెలిసిన ప్రాసెసే. రోస్ కాలమ్స్ డివైడ్ చేసినాము. ఇక్కడ ఫస్ట్ రో ఫస్ట్ కాలమ్ మల్టిప్లికేషన్ మైనస్ 1 into 2 minus 2, 1 into 0 0, 0 into 1 is 0. Here write down minus 2 plus 0 plus 0. Now first row with second column, minus 1 into minus 1 is 1, plus 1 into 1 is 1, plus 0 into 5 is 0, 1 plus 1 plus 0. Now use second row with first column. Okay. Now 0 into 2 is 0, 1 into 0 is 0, minus 2 into 1 is minus 2. Here write. And last, 0 into minus 1 is 0, 1 into 1 is 1, minus 2 into 5 is minus 10. This is 0 plus 1 minus 10. Okay. And here the 4 elements products are completed. Now the resultant matrix, observe. This is minus 2. Here 1 plus 1 is 2. Here minus 2. Here 1 minus 10 is what? Minus 10. This is the resultant matrix. Okay. Now next example 4. This is a very important question. Example 4. Observe. If A equal to minus 1, 2, 3, 2, 5, 6 and 3, x is 7 is a symmetric matrix, then find x. It is a symmetric matrix, then find x. And already clearly mentioned symmetric matrix. మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ లాజిక్ ఏంటో. సిమెట్రిక్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే ఏం చెప్పాను? ఏ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ. రో కాలంలో సేమ్ ఉండాలి. మీకు ఇప్పుడు ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. అబ్జర్వ్ చేసుకోండి. రో మైనస్ 1 2 3, కాలం మైనస్ 1 2 3. సెకండ్ రో 2 5 6, సెకండ్ కాలం
2 5 6 అంటే ఇక్కడ ఏముండాలన్నట్టు 6 ఉండాలి. థర్డ్ కాలం 3 6 7, థర్డ్ రో 3 6 7 అంటే ఇది మ్యాచ్ కావాలంటే ఎక్స్ ప్లేస్లో ఏముండాలి 6 ఉండాలి. అంటే ఇది జనరల్గా మనం చెప్పాము. డెఫినేషన్ వైజ్గా రాద్దాం చూడండి అమ్మా. చూడండి, given A is equal to, write down as it is matrix. Given A is a symmetric matrix, what is the definition of symmetric matrix? A dash is equal to A, write down A dash. What is A dash? దీనికి ట్రాన్స్పోజ్ చేయండి. -1 2 3 write down column wise, 2 5 6 write down column wise, 3x7 write down column wise, 3x7. A write down. Now A, what is given A as it is write down. Compare both the elements. The position of x is what? 6. Here also position of x is middle element is what? 6. Therefore the value of x is 6 is a simple way. Okay, next. So next question 5. It is also very important 3-star type question. Definitely it may ask in the exam 2 marks type question. Okay, like before question. Definitions important. Next questions could important. A equal to 1 matrix is given, is a skew symmetric matrix, then find x value. Skew symmetric matrix మన డెఫినేషన్ వైజ్గా తీసుకుందాము షార్ట్ కట్ టైప్లో. వాట్ ఈస్ స్క్యూ సిమెట్రిక్? ఆల్రెడీ ఐ సెడ్ క్లియర్లీ ఆల్ ప్రిన్సిపల్ డయాగోనల్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ 0 0 0. ఎగ్జాంపుల్ హియర్ 2 1 ఈస్ దేర్, అపోజిట్ సింబల్స్ ఆర్ పాసిబుల్ హియర్ -2 -1. హియర్ ద ఎలిమెంట్ ఈజ్ -2, హియర్ కంపల్సరీ అపోజిట్, ప్రతిదానికి అపోజిట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడ 0 2 1 ఉంది, ఇక్కడ 0 -2 -1 ఉంది, ఇక్కడ -2 0 -2 ఉంది, హియర్ 2 0 2 ఉండాలి, ఇక్కడ ఉన్న ఎలిమెంట్కి అపోజిట్ ఇక్కడ రావాలి. ఓకే, ఇది జనరల్ కాన్సెప్చువల్. నౌ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యాజ్ పర్ ద ప్రాసెస్. ఇఫ్ A is equal, write down the given matrix as it is. Given A is a skew symmetric matrix, by the definition A dash is equal to -A. What is A dash? Interchange A dash. 0 2 1 write down column wise, -2 0 -2 write down column wise, -1 x 0 write down column wise, as you wish. రోను కాలంలో రాయండి, కాలం రోగానైనా రాయండి. ఓకే, నౌ -A, దిస్ ఈజ్ A, మల్టిప్లై -2 ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్, 0 -2 -1 రైట్ డౌన్ హియర్, -2 -1, minus of -2 +2, next 0 minus of minus +2. Okay, this is +1 minus of minus x, this is 0 minus x 0. Compare the corresponding element. X is equal to 2 corresponding element, or -2 is equal to -x, that means x is equal to 2 అని మీనింగ్. ఓకేనా, ఇంకో క్వశ్చన్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా. ఇఫ్ a ఈక్వల్ టు cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha, షో దట్ a into a dash is equal to a dash into a is equal to I. ఇది ప్రూవ్ చేయాలట. ఫస్ట్ రైట్ డౌన్ a as it is. Now take A given matrix. A dash means interchange rows and columns. Rows చూడండి, cos alpha sin alpha. See, cos alpha sin alpha write down column wise, cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha write down column wise. అంటే రోను కాలంలో రాస్తున్నా, సెకండ్ కాలంలో మైనస్ sin alpha cos alpha. అంటే ఇంటర్చేంజింగ్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ A dash. ఓకే, నెక్స్ట్. Now multiply A into A dash. A into A dash. Write down A matrix as it is. Write down A dash matrix as it is. Here divide rows, here divide columns. Okay, see, first row element with first column element. General process of multiplication. Cos alpha into cos alpha is cos square alpha, plus sin alpha into sin alpha is what? Sin square alpha. Cos square alpha plus sin square alpha. Next, first row elements with second column. Cos alpha into minus sin alpha, and minus cos alpha sin alpha. Sin alpha into cos alpha is plus sin alpha cos alpha. Okay, actually these are the opposite symbols. The same elements will be cancelled. Sin cos same ఉన్నాయి, opposite symbol cancel చేయండి అమ్మా. నెక్స్ట్ సెకండ్ రో విత్ ఫస్ట్ కాలం, మైనస్ సైన్ ఆల్ఫా కాస్ ఆల్ఫా ప్లస్ కాస్ ఆల్ఫా సైన్ ఆల్ఫా ఇక్కడ రాశాను, ఇవి కూడా ఆపోజిట్ కాబట్టి క్యాన్సిల్ చేస్తున్నా. అండ్ ద లాస్ట్ వన్, లాస్ట్ విత్ లాస్ట్, మైనస్ సైన్ ఆల్ఫా ఇంటూ మైనస్ సైన్ ఆల్ఫా ఈజ్ సైన్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా, ప్లస్ అవుతుంది మైనస్ ఇంటూ మైనస్. కాస్ ఆల్ఫా ఇంటూ కాస్ ఆల్ఫా ఈజ్ వాట్? కాస్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా. సైన్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా ఈజ్ 1. మనకు ఆల్రెడీ ట్రిగోనోమెట్రీలో మీకు ఇంకా తెలియదండి. No, 10th class already తెలుసు. sin square theta plus cos square theta is 1. That's why it is also 1. It is also 1. That means it is 1 0 0 1 1 0 0 1 equal to I. Therefore A into A dash is equal to I. Similarly A dash into A is also equal to I. Just నేను ఒకటి మాత్రం ప్రూవ్ చేసిన, ఇది మీరు ప్రూవ్ చేసుకోండి. A dash into A ని మల్టిప్లై చేయాలి కంపల్సరీ. ముందు A dash తీసుకోవాలి, తర్వాత A తీసుకోవాలి, మల్టిప్లై చేయండి. We got once again I. Okay, the homework questions. Example 3 problem based on skew symmetric property, and exercise 3C first bit 2 3 6, second bit 2 3 4. ఇవన్నీ కూడా హోంవర్క్ కంప్లీట్ చేసి వితిన్ 2 days బై మండే మార్నింగ్ ఆర్ మండే ఈవినింగ్ వరకు అన్నీ అప్డేట్ చేయాలి. దిస్ ఈజ్ యువర్ హోంవర్క్ ఆన్ బేస్డ్ ఆన్ exercise 3.3C, and I will explain next class exercise 3D. okay, determines property.